Okay, good afternoon, student. Hi, nice to see you again. Senang ketemu kalian lagi. Uh, well, you are under 11 grade right now. Kalian sudah di kelas 11. Next, I hope that you will be better than before. Saya harap lebih bagus dari sebelumnya. Next, stay at home, keep on for distance with your friends, then still be careful because we are still on pandemic situation, so please always take care of yourself. Selalu jaga diri, jaga jarak, tetap di rumah karena kita masih berada di situasi pandemik. Okay, well, the last meeting I have already give you some material. Did you still remember about what? Di pertemuan terakhir Bapak sudah kasih bahan material untuk pembelajaran kalian. Masih ingat, sudah dibaca? Have you already read about it? Sudah dibaca? Okay, about what? Tentang apa? Yeah, you can see on your screen, your phone screen. It is about offer and suggestion. Apa itu offer? Apa itu suggestion? Sudah tahu? Mudahan sudah ya anak-anak. Okay, if you open your book, kalau kalian buka bukunya, sudah dibuka ya, there is some sample conversation about how to give an offer and how to give suggestion. Jadi di situ ada contoh sorry, kenapa jadi gede ini layarnya? Bapak mau pindah dulu. Ya, di situ ada contoh dialog ya. There's a sample dialogue there. It's about how to give an offer and suggestion. But before that, I want to explain to you about what is offer and what is suggestion. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau jelasin dulu itu apa itu offer and apa itu suggestion. Have you download the book? Sudah download bukunya? I hope you have already download ya. Bapak harap kalian sudah mendownloadnya. Okay. Just look at the screen. Lihat di layar. There is an offer and a suggestion. What is suggesting? What is offering? Apa itu suggest? Apa itu offer? Kalau dalam bahasa Indonesia, suggest itu memberi saran. Offer menawarkan saran. Okay, suggest mean to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggestion are abstract and can be form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Kalau diartikan suggest itu, saran itu merupakan memberikan atau bertujuan atau memberikan ide atau rencana untuk seseorang. Jadi kalian memberikan ide, memberikan saran, memberikan rencana kepada seseorang. Misalnya, ayo kita begini saja gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Suggestion are abstract and can be in form of solution. Bentuknya bisa berupa solusi
nasihat, rencana yang bisa diterima atau bisa ditolak. Oke. For example, di situ ada let's finish our homework first. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ayo kita selesaikan pekerjaan rumah dulu. Dia memberi saran, ayo kita selesaikan pekerjaan rumah dulu. Let's go home, ayo kita pulang. Ya, oke. When we make some suggestion, we often use the following expression. Ketika kita ingin mengungkapkan ekspresi memberi pendapat, kita bisa menggunakan kata-kata di bawah ini. Tuh, kalian lihat ya, yang ada di teks ini. Nah, ini ya. Ada let's, ada why don't we, ada we could, ada what about, ada how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Ya, kalau diartikan let's, ayo, itu salah satu cara untuk memberikan saran, suggestion. Why don't we, kenapa kita tidak bla bla bla, begitu ya. We could, kita dapat, ya. What about, itu bisa diartikan seperti ini. What about, gimana kalau bla bla bla, gimana kalau kita mancing. What about if we go fishing, how about, sama ya kurang lebih. Kemudian yang sering digunakan dalam memberi saran itu pakai I suggest that. I suggest that, saya sarankan kalau kita, itu ya. You might want to change, mungkin kamu ingin begitu ya. I think, saya rasa, saya kira, saya rasa tidak, I don't think, ya, seperti itu ya. Jadi tergantung nanti konteks kalimatnya yang cocok. Misalnya let's go fishing misalnya. Why don't we go fishing on the river? Kenapa kita nggak pergi saja ke mancing ke sungai? Misalnya contohnya seperti itu. Oke, di sini ada beberapa contoh di halaman buku selanjutnya. You can see on your book. Ya, there is an example of suggestion. There is a lot of example of suggestion there. Ada banyak contoh suggestion di situ. Itu yang ada di kotak kuning, yang ada di layar. Ada di layar buku kalian. Let's go to the library. Let's go to movies. Why don't you do your homework before going out? We could eat at home today. So, and how about going to some place first? How about eating at a new place? Ini adalah contoh-contoh bagaimana cara kita memberikan suggestion. There is an example how to give a suggestion. Let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpus. Nah, mungkin ada masalah terus mereka bingung mau kemana, lalu ada yang memberi saran, ayo let's go to the library. Let's go to movies. Why don't you do homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjakan PR dulu sebelum keluar? Ya. We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah saja hari ini. What about eating at the new place? Gimana kalau kita makan di tempat yang baru? Ya. Oke. Untuk sentence structure-nya kalian bisa lihat ada subject, ada verb, ada kata that, lalu ada objeknya ya. Di bawah itu subjeknya misalnya I, verbnya itu kata kerjanya suggest, terus ada kata that, lalu ada objeknya he clean his room. Yaitu contoh yang ada di bawahnya berdasarkan sentence structure ya.
to suggest something, untuk memberikan saran. Okay. What about my explanation about suggest? Gimana penjelasan Bapak tentang saran? If you have any question, you can ask on comment column. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komen nanti ya, setelah video ini. Kemudian let's discuss about over. Nah, oh ya, sebelumnya Bapak jelasin dulu responding to suggestion-nya itu. Ya, suggestion it can be refused or accept. Jadi kalau saran itu bisa diterima atau bisa ditolak. You can see the example. Kalian bisa lihat contohnya, misalnya let's go to the movies. Ayo kita nonton film. Kalau dia menerima accepting suggestion, kalian bisa jawab yes, let's go. Ayo kita pergi. Kalau menolak, declining, you can say no, thank you. I do not feel like going. Saya rasa saya tidak ingin pergi ya, tapi tetap dengan kalimat yang sopan. You can read by yourself. Kalian bisa baca sendiri tuh contoh-contohnya ya. Okay. Well, going to the next, there is over.